Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into new topic 3, which is the mole concept. So today we are going to have a look at the first subtopic, which is Avogadro number and also molar mass. Okay, but let's have a look at the overview of this topic first. So in topic 3, we have 3 subtopic, okay, which is the first one, Avogadro number and also molar mass. Okay, so these are the learning outcome that we are going to have a look later on. Okay, and then we'll also be learning about the empirical and molecular formula. So you have actually studied this before in school, but kita akan tengok in further details for this one, yeah. We're going to have a look at the definition of the empirical and molecular formula and how to determine both formula. And lastly, we are going to have a look at the concentration. So this one we have a look at the molarity, density and percentage by mass, and we are going to perform calculation on this. I think density is not something new for you, but for the molarity and also percentage by mass, it is something new for you, but don't worry, it is very simple. Okay, so let's have a look at the learning outcome for today. So for this subtopic, okay, by the end of the videos, you should be able to define the mole in terms of mass of carbon-12 and also in terms of Avogadro's constant. And we are going to relate the Avogadro's number with the molar mass and also molar volume of gas at room temperature and also STP. However, for this subtopic, I'm going to divide it into 2 videos. Okay, so for today, we are going to cover only A. Okay, so we are going to have a look at what is mole, and then yeah, let's have a look at it. Okay, so as introduction, okay, so it is more convenient for us to group objects into defined units of measure for calculation. Okay, so kalau tengok gambar kat sini, we have a crate of eggs, tapi yang ni sebenarnya kita panggil sebagai a dozen of eggs kan. So a dozen of eggs bermaksud ada 12 biji telur. And then for example macam 60 minutes kita akan guna 1 hour. Kalau macam 60 seconds kita guna 1 minute. Like 1 decade kita guna untuk 10 years. 1 century kita guna untuk 100 years. Okay, so kita akan lagi senang untuk letak dia sebagai as unit kecil-kecil ni lah. Okay, so ada example roses pun sebenarnya kita akan guna dozen juga. Okay, and kalau dekat farmers market, tapi dekat Malaysia tak guna ni lah, usually dia akan jual dalam bentuk bushel. Bushel ni is actually gantang sebenarnya, 1 gantang, 2 gantang, 3 gantang macam tu. Tapi kat Malaysia kita dah tak guna dah gantang-gantang ni. Okay, so dalam chemistry itself juga pun kita ada guna juga perkataan macam ni sebenarnya. So what is it? So scientists ataupun specifically chemist, dia akan guna unit a mole to group atoms, molecules ataupun ions, so that dia akan jadi a workable unit. Jadi senang untuk kita buat calculation. Okay, so what exactly is mole? Okay, let's have a look at that. Okay, so a mole is defined as the amount of substance which contains equal number of particles as there are atoms in exactly 12 gram of carbon-12. Okay, so kita akan tengok satu mole ni, kita akan tengok lah lepas ni berapa sebenarnya amount dia. Macam tadi 1 dozen tadi ada 12 kan. Okay, so a mole ni pun dia ada amount dia juga. So amount ni pula dikatakan adalah sama je dengan 12 gram of carbon-12. Berapa banyak particles yang ada dalam 12 gram of particles 12 gram of carbon-12 ni? Banyak tu lah juga kalau kita apply dekat benda-benda lain. Okay, and number of particles ni kita bahagikan kepada 3 lah. Particles can be either atoms, molecules or ions. Okay, depends. So for example here, if we say a pair of shoes, we use the word pair, meaning menunjukkan ada 2 kasut. Okay, if we use a dozen, it shows there is a 12 of something. Okay, so if we say a mole, so how many exactly ada dalam satu mole ni kan. So bukan kita lah bila scientist pergi timbang, okay, 12 gram, kalau kamu nampak kat penimbang ni, dia ada 12 gram of carbon dekat sini. So the number of particles yang ada dalam ni untuk carbon adalah sebanyak 6.02 exponent 23 atoms, which is equivalent to 1 mole.
Okay, so 1 mole of carbon-12 atom has a mass of exactly 12 gram and it contains 6.02 exponent 23 atoms. Banyak ke tidak sebenarnya exponent 23? Exponent 23 bermaksud belakang 2 ni ada lagi 21 kosong. Banyak kan? Banyak sangat sebenarnya dalam 1 mol ni sebenarnya. Okay, so sebab itulah saintis dia came out with this lah, 1 mol tu, supaya senang kita nak buat calculation. Okay, so kamu imagine lah, kalaulah dekat bumi kita ni kena cover dengan marble sebanyak 1 mol marble. 1 mol marble bermaksud it contains 6.02 exponent 23 marble. So it is said that kalaulah kita ada sebanyak 1 mol yang akan cover kita punya earth, okay, so ketebalan marble tu dekat atas crust bumi kita tu adalah sebanyak 5 km. Itu ketebalan dia. So nak kata betapa banyaknya 1 mol of marble tu. Okay, and manusia pun tak sampai 1 mol of manusia kot dalam earth ni sebenarnya. So nak kata betapa besarnya value 1 mol ni sendiri sebenarnya. Okay, it's just that bila kita cakap on atoms or particles macam tu, because they are very small kan, they are very small compared to marble. Marble besar macam ni, tapi kalau kamu tengok garam, gula, very small. Okay, so the value 6.02 exponent 23 is known as Avogadro's constant, and usually kita akan letak simbol Na macam ni lah, N besar, A pun besar juga, but then it is a superscript. Okay, sometimes it is also known as Avogadro's number. Okay, so do we need to hafal this particular value? No, sebenarnya tak perlu, sebab kalau kamu refer balik list of constant, kamu boleh nampak ada Avogadro's constant kat situ. Okay, so dia ada siap tulis berapa value kat situ. So anything double check balik dekat bahagian constant tu nanti. Okay, so what about unit pula? So since 1 mole contains of 6.02 exponent 23 particles, therefore kita letak unit untuk Avogadro constant ni adalah per mole. Okay, so value dia adalah per mole kat sini. Okay, so now kita nak tengok apa relationship antara number of mole dengan number of particle pula. Okay, and also Avogadro constant tu tadi. Okay, so in order untuk kamu cari number of particles, okay, so daripada kalaulah given to you number of mole, so kamu nak cari number of particles, so apa yang kamu kena buat adalah darab dengan the value of Avogadro's number. Okay, so if you have 1 mole of something, pergi darab dengan the Avogadro's number, meaning you have 6.02 exponent 23 of that particular particles lah. Okay, however, if you are given the number of particles and you are asked to calculate the number of moles, therefore kita patah balik je. So apa yang kamu kena buat adalah bahagi dengan the value of Avogadro's number. Okay, so kita just tengok example dekat sini. So let's say kita ada 1 mole of hydrogen atom. Okay, hydrogen atom bermaksud H je. Okay, so in 1 mole of hydrogen atom, meaning there's contains of 1 gram of hydrogen atom. Okay, contains of 1 gram of hydrogen atoms. At the same time, kalau kita tengok in terms of ini in terms of okay, so ini adalah in terms of mass lah, yang the first one ni. Yang kedua ni pula adalah in terms of the number of particles, specifically number of hydrogen atoms lah. Okay, sebab particles kita boleh jadi atom, ion ataupun molekul kan. Okay, so specifically we are talking about atoms kat sini. So what about kalau kita ada 1 mole of hydrogen molecule? Hydrogen molecule dia punya formula is H2. Okay, so dalam 1 mole of hydrogen molecule, meaning it contains of 2 gram. Kenapa 2 gram? Jangan lupa tadi formula dia H2. Okay, 1 H berat dia adalah 1 gram. So kalau kita ada 2 H, berat dia adalah 2 gram. Okay, and then in terms of number of, okay, so keep in your mind class, number of particles ni, sebab particles tu boleh jadi macam-macam kan. So kamu kena tengok betul-betul soalan, adakah dia guna perkataan number of atom ataupun dia guna perkataan number of molecules ataupun dia guna perkataan number of ions.
So be careful. Soalan tak akan cakap calculate the number of particles, tak. Dia akan be specific kat situ. Dia akan mention atom, dia akan mention molecule ataupun dia akan mention ion. Okay. So in this case kelas tadi, kita pergi balik kepada 1 mole of hydrogen molecules. So kalau kita nak cakap pasal number of molecule, okay, so it contains of 6.02 exponent 23 hydrogen molecules lah, because kita ada 1 mole. Okay, so 1 mole darab dengan Avogadro number ni, maksud it contains of 6.02 exponent 23 hydrogen molecules. Okay, but then keep in your mind that dalam kita punya hydrogen molecule ada berapa banyak hydrogen atom? So it contains 2 mole of hydrogen atoms. Okay, 2 mole of hydrogen atoms. So that is why bila kamu nak kena kira number of atom pula kelas, number of atom, so kamu kena darab dengan 2 dekat sini. Okay, so be careful lah, yang atas ni adalah number of molecules. So H2 tu adalah satu molecule on its own. Tapi bila kita nak kena cari number of atoms, so kamu kena tengok dalam molekul tu ada berapa banyak atoms. Okay, so kalau ada 2 molekul, 2 atom, so kenalah darab dengan 2 lagi kat sini. Bermaksud saya kalau kita punya hydrogen atom ni 6.02 1.204 exponent 24 hydrogen atoms. So banyak tu sebenarnya kita punya hydrogen atoms. Okay, betul kah? Bisa guna calculator sekejap. Apa hal, double check dengan calculator. Okay, so be careful with penggunaan, yes betul lah. Be careful with penggunaan bracket, okay, penggunaan eksponen. Miss harap kamu pandai guna Miss tak tahu kamu nampak ke tidak, the exp part untuk letak sebagai eksponen. You can straight away 6.02, lepas kamu tulis, tak tahu nampak ke tidak, 6.02 tu kamu terus boleh tekan eksponen, dia ada keluar E, letak 23. Okay. Okay. So kita tengok example lain. So yang ni dia bagi kat kamu 1 mole of chlorine atom. So 1 mole of chlorine atom, it contains of 6.02 exponent 23 chlorine atoms lah. Okay, so kamu tengok sini dia guna yang simbol yang triple line tu kan. Simbol triple line ni adalah equivalent to. Okay, kalau yang double line je itu adalah equal to kan. So equal to bermaksud memang sama dengan, sama. Okay, tapi 1 mole dengan number of particles, dia bukan yang benda yang sama, tapi dia ada berkaitan kat situ. Equivalent bermaksud bersamaan dengan. Okay, so dalam 1 mole of chlorine atom, dia adalah bersamaan dengan 6.02 exponent 23 chlorine atoms. Okay, so in terms of mass pula, dia ada sebanyak 35.5 gram of chlorine lah. Okay. Oh ya, in terms of mass ni juga kan. Kalau kamu realize tadi, 1 mole of carbon atom 12 gram berat dia kan. 1 mole of hydrogen atom 1 gram dia punya berat. Kalau yang ni pula, kalau kita tengok kat sini, chlorine pula, 1 mole of chlorine atom berat dia adalah 35.5 gram chlorine. Okay. Tapi however, apa persamaan kesemua ni? Apa persamaan 1 mole of carbon atom, 1 mole of hydrogen atom, 1 mole of chlorine atom ni? Semuanya contain sebanyak 6.02 exponent 23 atoms. Okay, tapi depends lah atoms apa. Because dia macam ni lah kelas. Let's say kita cakap 1 dozen of eggs. 1 dozen of eggs bermaksud ada 12 biji telur. If we said 1 dozen of roses, bermaksud ada 12 kuntung bunga mawar. And if we said like 1 dozen of elephants, bermaksud ada 12 ekor gajah. Tapi sama tak berat gajah, bunga rose tu tadi, dengan telur tu tadi? Sama tak? Tak sama. Okay, tapi bilangan dia sama. Semuanya ada sebanyak 12, 12, 12. Okay, itulah konsep dekat situ juga untuk konsep mol ni. Okay, then ada lagi beberapa contoh lain lah kat sini. Yang Cl2 ni kamu boleh baca sendirilah. Okay, sebab konsep dia sama macam yang hydrogen gas tu tadi. Okay, cuma Miss nak sentuh pasal 1 mole of ammonia ni. So NH3 is ammonia class. Ammonia. So kalau kita tengok the very first statement yang dia tulis kat sini, it contains of 6.02 exponent 23 of ammonia molecule. So this is number of molecules. Okay, and then
Kalau kita tengok pula yang kedua ni, dia pergi darab 4. Kenapa dia pergi darab 4 atoms? Because apa yang ditanya kat sini sebenarnya adalah number of atoms. Okay, so kenapa ada 4? Because we have 1 nitrogen atom and then we have 3 hydrogen atoms. So in total we have 4 atoms in one molecule of ammonia ni. Okay, so that is why kat sini kena darab 4. Okay, but then kamu tengok yang kedua ni pula. Kedua ni pula dia specifically ada nitrogen. Nampak tak ada nitrogen ni? Nitrogen atoms. So yang ni pula soalan dia kelas. Specifically dia minta kira number of nitrogen atoms. Okay, and last kali ni dia pergi darab 3 because apa yang dia tanya kat sini adalah number of hydrogen atoms. So it really depends on how many atoms are there in the molecule lah. Okay, so be careful on this. Okay, so kita try lagi beberapa contoh yang lain. Okay, so the first one, calculate the number of hydrogen atom in 0.5 mol of ammonia. Okay, so you are given 0.5 mol of ammonia dekat sini. Okay, and what you have to do is you need to calculate the number of hydrogen atom. Okay, so number of hydrogen atom ni, ini adalah kamu punya X. Okay, and 0.5 mol of ammonia ni pula adalah mol, kita boleh guna simbol N lah. Boleh guna simbol N kecil. So ini pula adalah mol of ammonia yang kamu dah ada. Okay, so kamu boleh take note apa yang kamu dah diberi dalam soalan. Okay, so specifically dia tanya pasal hydrogen atom class. So what you have to do is you need to identify how many of hydrogen atoms are there in the ammonia. So from the information given to you, you know that 1 mole of ammonia, it contains of 3 moles of hydrogen atom. Okay, so apa yang kamu ditanya tadi kelas? You are asked to look for the number of hydrogen atom. Okay, so tulis kelas. Tulis benda depan ni supaya Miss tahu apa yang kamu nak kira. Okay, and kalau kita tengok tadi yang relationship antara mole, number of particles dengan Avogadro number, we know that the number of hydrogen atom adalah bersamaan dengan mole darab dengan Avogadro number. Okay, so Avogadro number kita dah ada. So value dia constant kan, 6.02 exponent 23 tu tadi. Mole pula kita dah ada juga ni. Mol dah diberi kepada kamu ni tadi, mol of ammonia ni 0.5. Okay, and then at the same time kamu kena take note ada 3 mol of hydrogen atom dalam 1 mol of ammonia. Jadi kena darab dengan 3 kat sini. So 3 darab mol darab Avogadro number. Therefore you just substitute the value inside, so you get 0.5 here and then darab dengan 6.02 exponent 23. Okay, Miss nak tunjuk hilang mol saya tapi Miss terlupa nak tulis pula. Okay, 3 ni tak ada apa-apa lah. Okay, tapi 0.5 ni, ini adalah mol kan. Okay, meanwhile kita punya Avogadro number tadi, dia punya unit adalah per mol kan. So apa yang jadi dengan unit sekarang ni? Satu ni adalah mol, satu ni adalah per mol. Kita darab together bermaksud dia akan hilang lah unit dia. Okay, so hilang unit dia. So now guna calculator. So 3 times 0.5 times with 6.02 exponent 23. So what you will get is 9.03 exponent 23. Okay, so walaupun tak ada unit, selalunya Miss akan tulis balik apa yang dia nak. So dia nak adalah hydrogen atom kan. So Miss akan tulis H atom dekat sini. So done. Okay, settle. As simple as that. So kita try buat pula another example. Okay, so example 2 pula. So calculate the number of bromide ions. Okay, so ini yang dia nak kamu cari. So this is another X yang kamu nak cari in 2.5 moles of calcium bromide. Okay, yang ni pula dia dah bagi dekat kamu mole of calcium bromide which is 2.5 mol. Okay, so specifically pula dia tanya kelas the number of bromide ions. Okay, number of bromide ions. So kalau kita tengok balik calcium bromide kita ni, dalam satu calcium bromide ni ada 2 bromide ion. Okay, so kita boleh cakap yang 1 mole of calcium bromide, it contains 2 moles of bromide ion. Let's say lah soalan tu tak ada tulis pun bromide ni, dia tak ada tulis bromide, dia just tulis number of ions. Okay, bermaksud kamu ada 3 lah ion sebenarnya. So ada 1 Ca+, ada 2 Br-.
So ada 3 kat situ. Okay, tapi yang ni specifically dia tanya pasal bromide ion. Bromide sahaja. So kita kena tahu yang dalam 1 mol CaBr2 ni it contains 2 mol of bromide ion. Jadi, lupa pula Miss nak tulis cara kira. Jadi apa kita kena buat tadi? Again, formula dia. Kita nak kira apa ni? Number of bromide ion. Okay, so tulis number of bromide ion. Okay. So formula dia adalah sama aja, still masih lagi number of mole darab dengan Avogadro number. Okay, it's just that keep in your mind there are 2 bromide ions, therefore kena darab 2 lagi kat situ. Okay, so now we just need to insert the value inside. So you will get is mole kita ada 2.5 mole. Okay, darab dengan Avogadro number 6.02 exponent 23 per mole. So akan hilanglah mol kita tu nanti. Bermaksud ni akan jadi 5 darab 6.02 exponent 23. So what you will get here is 3.01 exponent 24 bromide ions. Okay. So this is how you do it. Ini jalan kerja kamu. Again, sekali lagi Miss nak pesan, tolong tulis benda apa sebenarnya yang kamu kira ni. Jangan simply sama dengan. Dan misalkan tak salah. Tak ada jalan harga pula. Jawapan last Miss tak bagi markah. Jalan kira pun Miss tak bagi markah. Okay, so be careful. Okay, jadi now it's your turn pula lah untuk try. Okay, so how many sulfur atoms? The first one is how many sulfur atoms are in the 0.45 mol of barium sulfate, and also 1.1 mol of aluminum sulfide. I think the first one is very easy lah. Okay, because you can straight away, you are given the chemical formula of the barium sulfate already. However, for the second compound given to you, it is given the name je, aluminum sulfide. So you need to look first for the chemical formula of aluminum sulfide. Okay, use your knowledge yang kamu dah belajar in previous topic untuk cari balik apa sebenarnya formula aluminum sulfide ni. Okay, and the second question, you are asked to look for the oxygen atom in 0.25 mol of calcium nitrate and also 1.50 mol of sodium carbonate. So again, you need to look for the formula of the sodium carbonate first lah. Okay, and then you can work it out later on. Okay, so yeah, that's all class. Okay, so sebagai penutup, macam biasalah, quote of the day kan. Okay, so a fair part of this unfair world is everyone lives one. Okay, so what kind of life it will be, it depends on you. Kamu yang kena decide sendirilah, kamu nak kehidupan yang macam mana. Okay, so I hope you find life worth living every day, even for small things. Okay, because after all, you are the artist of your own life. Okay, so Miss harap kamu warnakan kehidupan kamu dengan something yang colourful. Okay.